Hi guys, what is up? Welcome back. എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ലാസ്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. സോ ഗൈസ്, ഇന്ന് 14th എപ്പിസോഡാണ് ചെയ്യുന്നത്. ലെറ്റ്സ് സീ എന്താ ചെയ്യാനുള്ള ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ദ ഹണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഹണ്ടിങ് ആണ് യെസ്റ്റർഡേ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഗെയിം സൗണ്ട് ഓക്കെ ചെയ്യട്ടെ, ഓപ്പൺ ചെയ്യട്ടെ മാൻ. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ഗുഡ് ഐ ഗെസ്. ആൻഡ് വേഴ്സ് അവർ സ്റ്റീം ലാബ്? അശ്വനെ കാണാൻ പോലും ഇല്ല മാൻ. അശ്വൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് ഈയിടെയായിട്ട് അല്ലേ? Alright. Okay, so എനിക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. നൈസ്. ഓക്കെ, ഗെയിം നമുക്കൊന്ന് ലോഡിങ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് ലോഡാവട്ടെ. ആ ടൈം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ഡ്രീം എജേസ്. ഹായ് ബ്രോ, വാട്സ് അപ്പ് മാൻ? ഞാൻ കറക്റ്റാണോ നെയിം പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്തത്? റൈറ്റ്. ഓക്കെ, സോ all good. So ആർക്കെങ്കിലും നെറ്റിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ? ആയിട്ട് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് ഇടട്ടെ, ബിക്കോസ് മേ ബി അതിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ. ഓക്കെ, ലോഡിംഗ് സ്ക്രീൻ ആണ് മാൻ. Let me know guys, sound okay ആണോ? ഗെയിമിൻ്റെ എൻ്റെ സൗണ്ട് ഓക്കെ ആണോ? ഓർ കുറച്ചുകൂടി കൂട്ടണോ? alright, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വരെ എത്തിയതാണ്. ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു. ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സ്ട്രീം കണ്ടപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചത്. വേറെ ഒന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ? വെയിറ്റ്, ബുള്ളറ്റ്സ് താങ്ക് യു. 4 എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആഡ് മാൻ, ഒരു റൗണ്ട് കൂടി അടിച്ചിട്ട് പോവാം. ഒരു ബോട്ടിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ എടുക്കാൻ. ആയിട്ട് ഷിറ്റ് എന്താ മാൻ, 2 എക്സ്ട്രാ കിട്ടി. ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട്? എൻ്റെ 6 എമോസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, യൂസ് Sparrow gameplays. Hey, what's up, man? No infected. What'd I tell you? All right, let's head on back. Check on that buck of ours. I don't know എന്താ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് man. ഇല്ല bro, all fine man. Thank you buddy. Pretty nice back. Just man, all okay. Thank you Sparrow. I'd say we make a pretty good team. We got lucky. Lucky? No such thing as luck. Alright. Now you see, I believe that everything happens for a reason. Sure. I do. Where's Joel? And I can prove it to you. Joel, yeah. Now, this winter, that's been especially cruel. A few weeks back, I sent a group of men out to a nearby town to look for food. Only a few came back. Oh shit. They said that the others had been slaughtered by a crazy man. What the heck? And get this, he's a crazy man traveling with a little girl. You see, everything happens for a reason. Don't get upset. It's not your fault. I'm just a kid. James, lower the gun. No way, David. I'm not gonna let her go. Lower the gun. What the heck? Now give her the medicine. The others won't be happy about this. Yeah, well, that's not your concern. Move the fuck out of the way. Shit. You won't survive long out there. I can't protect you. No thanks.
Damn. I don't know, like, നമ്മളാരെ സ്ലോട്ടർ ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞേ. ഓ യാ, ലാസ്റ്റ് മിഷനിൽ കുറെ പേരെ നമ്മൾ കൊന്നിരുന്നു. മേ ബി അതാരോ. Right. Let's get Let's out go. of here. Shit. Cutscene, man. Android PC tricks, tips and tricks, and much more. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് വാങ്ങി തീർത്ത് ലാസ്റ്റ് ഓഫ് അസ് ഒരു രക്ഷയില്ലെന്നാ. ഇത്ര പെട്ടെന്ന് തീർത്തോ? വാട്ട്? ലൈക്ക് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മാസമായി ബ്രോ. Lakshmi, hey bro, hey night bro. Adam bro, ഞാൻ night class. Hey Vaishak, what's up? I only managed to എൻ്റെ get ഫോൺ സ്കൂളിൽ പിടിച്ചു. What? but I did get this. എന്തിനാ കൊണ്ടുപോയ സ്കൂളിൽ? Shit man, Joel. Okay. Move your arm. Oh, there's a stitches man. Damn. അവൻ്റെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാണല്ലോ. Here we go. Okay guys, കണ്ണടച്ചോളൂ. I don't know, maybe അവന് പെയിൻ തോന്നുമായിരിക്കും. Sorry. Well done. Damn. That's it. Sparrow gameplay lol. Android PC tips. എവിടെ പഠിക്കുന്നേ man? You're gonna make it. Vaishak ആണ് man. Yeah, I know. Polly man. Samay see, hi bro. What's up? ഫോൺ തിരിച്ചു. വാട്ട്? ബാക്കി കമാൻഡ് ഫോൺ തിരിച്ചെട്ടിയോ? ആടെ സൗണ്ട് കിട്ടും. അവന്മാരാണോ ഇനി? Fuck. They tracked me. I'm gonna draw them away from here. I'll come back for you. Shit. I don't know man, എന്തായിരിക്കും ഈ അവസ്ഥ നമ്മുടെ? ഓ, ഒരബദ്ധം പറ്റിയതാണ് man. ഓ, 1 month ആയി. ഓക്കെ. Shit man. തിരിച്ചെട്ടിയ സംഭവം. Anufa Rahan, hey bro, what's up man? Welcome to live stream. Hey horse, don't make noise. Fun! Shit, damn it, no! Come on, kill him. Oh! What are you waiting for? Shoot her! But Oh, David said shoot her! Oh no, come on. Run. Oh no! Shit, ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ആളാണ്. Damn it. Okay, come on. എനിക്കിവിടെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമോ? Oh no, okay. Damn it. Idiot. Leave me. Shit. Okay. Do I shoot me? Okay. Well, the game aim sucks ആണ് എനിക്കും ബോട്ട്സിനും. So, വെടികൊള്ളൊന്നും പേടിക്കണ്ട. I told you. All right. Shit. Whoa. Shit, damn it. കൊണ്ടു. കുറച്ച് അടുത്ത് നോടിയതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. Shit. I don't know. ഞാൻ എത്ര പേരെ ഓടിക്കേണ്ടി വരും? Whoa, man. Come on. What the freak? Oh, shit. Oh, man. കുതിര ചത്തോ? Shit. Ellie? Oh. Oh man. Shit. Damn it. She fell down the hill somewhere. I don't see her though. Right there, by the horse. What the heck? They saw me. Oh, come on. Shit, okay. Thank you, sir. Shit, ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറക്കാനുള്ള വഴിയില്ലേ?
Zombies right now there, you know. Kinda hate that thing. Shit, it's full. Okay. Damn. Battery. Oh shit. Let's check the house. Guys, look in that cabin. I'm not sure about this one, damn. Shit. Yeah, I want a fold it. This movie I'm better than. But let me check. Okay. Shit. I don't know. തിരിച്ചുപോകാൻ പറ്റൂല്ലെന്ന് or എനിക്ക് അവരെ എല്ലാവരും കൊല്ലണമെന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. നമുക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയാം ഗൈസ്, നമുക്ക് അതുവഴി തന്നെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരും. ആൻഡ് അവർ കറൻ്റ്ലി എല്ലാം വീടും സെർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ എനിക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് അവരെ കൊല്ലേണ്ടി വരും. Okay. Shit. Piece of shit. God damn it. Oh. Wait. But I already told him, damn. What did he? Oh yeah, I saw him. Slowly. Okay, here we go. It's coming. Oh shit. Oh shit. Thank you, sir. Shotgun കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. Nice, sir. Let me craft some weapon. Okay, കുറച്ച് bomb. That's it. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇനി കളക്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഞാൻ എവിടെയോ എന്തോ മിസ് ചെയ്തായിരുന്നല്ലോ. Okay. Maybe here. Thank you. വേറെ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ? That's it. Okay. ഫ്രണ്ടിലുണ്ടായിരുന്നു കുറേ ഐറ്റംസ് കളക്ട് ചെയ്യാൻ. ഇവിടെ ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു. താങ്ക് യു. രണ്ടുപേരെ നമ്മൾ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളവരും കൂടി നമുക്ക് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. ബട്ട് ബിഫോർ ദാറ്റ് ലൂട്ടിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞോട്ടെ. വെയിറ്റ്, I guess ആ രണ്ടുപേരെ ഉള്ളെന്ന് തോന്നുന്നു. റൈറ്റ്. സോ എൻ്റെ പ്ലാനിങ് അവരെ കൂടി ഫിനിഷ് ചെയ്യാം. ഫിനിഷ് ചെയ്യാതെ അങ്ങ് മൂവ് ചെയ്യാനോ? ഫിനിഷ് ചെയ്യണ്ട, മൂവ് ചെയ്യാം. Be good, guys. Okay, so അവന്മാരെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ലൈക്ക് ഡെഡ് ബോഡീസ് കണ്ടു കാണും. സ്ലോലി മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട. ഡാം ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ഏത് വീട്ടിലൊക്കെ ഇടി? ഇവിടെയാണോ അപ്പുറത്താണോ? ഓ യാ, അപ്പുറത്താണ്.
Okay, just in case ആരെങ്കിലും attack ചെയ്യാൻ വന്ന അന്നേരം. Shit, what's that noise? I saw him. Okay. I don't think പുറത്തെന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് because bottles and bricks മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. But നമുക്ക് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് oh he's coming here. Okay. മെല്ലെ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ വേണ്ട. കിട്ടിയില്ല സ്കൂൾ. Shit. God damn it, that sounds so close, man. എവിടെയായിരുന്നു അത്? Okay. Well, Nothing. What about you? nothing here either. Keep searching. Let's check that cabin. So I think നമുക്ക് അവരെ കൊന്നാലേ നമുക്ക് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Where do we go? Alright. Thank you, man. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. Wait. Where do we go? Anything? Crafting ഒന്നുമില്ല വേണ്ട. I saw him. ഇവിടെ രണ്ടുപേരുണ്ട്. Oh damn it. Shit. ഇവിടെ രണ്ട്. ഇവിടെ ഒന്ന്. ഒത്തിരി പേരുണ്ട്. Damn, എൻ്റെ കാര്യം പോക്കാണ്. Damn it. No. Shit. പണി കിട്ടി. Right. കിട്ടില്ല. സ്കൂളിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് വേണ്ട. ഓ എന്താ ലൈക്ക് പേരൻസിനെ കൊണ്ട് ചെന്നാലേ തരത്തുള്ളായിരിക്കുമ്പോൾ. രണ്ടുപേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഞാൻ പുറത്തേക്ക് ചാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ പുറത്തേക്ക് ചാടി ഈസി ആണോ ലൈക്ക് ബിക്കോസ് എനിക്ക് ഇതുവഴി പോകാനും പറ്റത്തില്ല. ബിക്കോസ് ഇവിടെ ഞാൻ കുറേ പേരെ കണ്ടതാണ്. Alright, so അവന്മാരെ കണ്ണി പെടാതെ നമ്മൾ പോവാണെങ്കിൽ സൂപ്പറായി. ബട്ട് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന്. ബട്ട് ലെറ്റ്സ് സീ, എങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബാക്കിലോട്ട് 3 പേരുണ്ട്. ഫ്രണ്ടിൽ കുറേ പേരുണ്ട്. Alright. അവിടെ അകത്തെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Shit, he's coming. എനിക്ക് അവരെ കൊല്ലാനും പറ്റത്തില്ല ഡയറക്റ്റ്. ബിക്കോസ് ആരെങ്കിലും അലേർട്ട് ആയാലോ? വെരി busy. Okay. Oh shit. That was so close. Damn. Shit. Gokul G. Hey Gokul, what's up, man? Manu Sebastian. Hey Manu, what's up? Welcome to the live stream, bro. Oh, okay. I see. Ortha melot boy and Matyavan thichu pona. Okay, only boy. I don't think either. Come on! Fuck. Get her! Fun. No. Shit. Yeah. Anyways, finish it to pop, man. Damn it. Right there! Okay. That means അവർ കണ്ടില്ല നമ്മളെ. And shit. എൻ്റെ bullets ഇല്ല അധികം. That's not. What the? I'm dead. Oh, I'm dead. Ah man. See, അത്ര നേരം കഷ്ടപ്പെട്ടത് എന്താണ് കിട്ടിയത് നമുക്ക്. മച്ചാനെ ഗെയിമർ ഗാലക്സി ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് വീഡിയോ ഒന്ന് കാണുന്നത്? മാൻ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ബിസിയാണ് ബ്രോ. പുള്ളി ഗൾഫിലല്ലായിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ടിങ് ഒക്കെ അല്ലേ, അത് കുറച്ച് ബിസിയാണ് ബ്രോ. വർക്കൊക്കെ ഇവിടെ കുറച്ച് പാടാണ് ടൈമിംഗ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. അതുകൊണ്ട്
You know what? ഞാൻ ഇനി ടൈംസും കളയുന്നില്ല. ഞാൻ ഓരോരുത്തരെ ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. Alright man, രണ്ട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. ഷിറ്റ്, ഞാൻ ആദ്യം രണ്ടുപേരെ കൊന്നിരുന്നു. അവന്മാരെ വീണ്ടും കൊല്ലേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. എനിക്ക് തോന്നുന്നു. Oh, he's coming. Okay. Just stay here. DLC, I don't think, bro, because DLC purchase ചെയ്യേണ്ടി വരും. And ഇതെനിക്ക് ഗെയിം ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടിയതാണ് സാർ. So I got a new weapon. Alright, I know this guy ingottu ee room la varunadu. Okay. That's simple. Silent kill man. Damn. Bullets only illa my daily. പിന്നെ എന്തുമായിട്ട് ഇവർ നടക്കുന്നത്? പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയി. അതൊന്നോ ഓക്കെ. എനിക്ക് എബിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കുറവാണ്, ബിക്കോസ് ഇത് നമ്മുടെ പുതിയ ക്യാരക്ടർ ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളാരും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനുള്ളത് ചെയ്യാം. ഷിറ്റ്, അമ്മര് വരൂ ഇനി. ചെക്ക് അവിടുത്തെ എന്താ വരുന്നു. ഒരാളെ ഉള്ളല്ലോ അല്ലേ? ഓക്കെ, കംബ്രോ അവനൊന്ന് വന്നോട്ടെ. അവനെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബാക്കി കൂടി ആയിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. യോ ലെനിൻ, വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? ഓ ഷിറ്റ്, കണ്ടു. Thank you. Shit. You know what? I can use a bomb, right? പുറത്തേക്കോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന വരുന്ന കണ്ടാണല്ലോ. എങ്ങോട്ട് പോയി? നോ ഐഡിയ. മേ ബി സൗണ്ട് കേട്ട് കാണത്തില്ല. എനിവേസ്, എനിക്ക് ലൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ലൂട്ട് ചെയ്യട്ടെ. നത്തിങ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അകത്തെ റൂമിൽ കുറച്ച് ലൂട്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഓ യാ, കിട്ടി. അപ്പുറത്തെ റൂമിലുണ്ട്. Where is it? Thank you. അവിടെ നാശം വരുമോ ഇങ്ങോട്ട്? Okay, where do I go? Where'd they go? Alright, carry on. That's it. Okay. I think ഇനി അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അടിക്കാമല്ലോ. ഇവിടെ കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. അത് കളക്ട് ചെയ്യാം. മിഡേക്ക്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. കുറച്ച് എമോസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, നല്ല കാര്യം. എമോ എനിക്ക് ശരിക്കും ആവശ്യമുണ്ട് ഈ ഗെയിമിൽ. Yeah, that's it.
ഷിറ്റ് മാൻ. ഇനി കാണുമല്ലോ 2-3 പേര് അവിടുത്തെ. ഓക്കെ, ഐ saw them. ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് പേരെ കണ്ടു. അടുത്തുള്ളവരെ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല. പാൻ ഐ ഡോണ്ട് നോ, മേ ബി സ്കാൻ ചെയ്യാത്ത എന്താണെന്ന്. എനിക്കൊരു സംശയമുള്ളത്, 3 പേര് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ഒരുത്തൻ താഴെയുണ്ട്. ഓ ഇല്ല, ടോട്ടൽ 5 പേരുണ്ട്. 3, 4, ഒരുത്തൻ കൂടി ഉണ്ട് ഇവിടെ. അവൻ എന്തായാലും ഇങ്ങോട്ട് വരും. ഡാമിറ്റ്, ഇത്ര പേഷ്യൻസ് വേണം ഇത് സാധനം കളിക്കാൻ. ആരെങ്കിലും നിങ്ങളെ കാണുമോ എന്താണ് എൻ്റെ ഒരു സംശയം. ഇവർ അവിടെയാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് അതൊന്നും അവരെ തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയെന്ന്. എന്നാലും ഞാൻ ശ്രമിക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ പുറത്തേക്കൊന്ന് ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ. സ്കാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. ലൈക്ക് ലിസണിങ് എബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് അത്ര ഇല്ല, കുറവാണ്. നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ക്യാപ്സൂൾസ് വേണ്ടി വരും. അതല്ല, ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇതിലില്ല. ക്യാപ്സൂളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അത് ബാക്കിലുണ്ടോ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല, എപ്പോഴാണ് പണി കിട്ടുന്നത്. ഈ റൂമിൻ്റെ അകത്തോ ആരെങ്കിലും. യെസ്, ഒരുത്തനെ കണ്ടു. ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുണ്ട്. അവനകത്തോട്ട് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഓ, അവൻ അവിടെ തന്നെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കട്ടെ. ഡാമിറ്റ്. എന്തായാലും എനിക്ക് ഞാൻ ഉള്ളിൽ കയറുകയാണ്. ആൻഡ് കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഐറ്റംസ് ആദ്യം കളക്ട് ചെയ്തേ. എല്ലാം ഫുള്ളാണ്. ഡാമിറ്റ്. എൻ്റെ കയ്യിൽ സപ്രസർ ഇല്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതർവൈസ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യായിരുന്നു. സി, ഈസി ആയിട്ട് കൊല്ലാം. ബിൽഡിംഗ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മിക്കവാറും കയറുമോ എന്ന് എനിക്ക് സമയം. കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു, ബിക്കോസ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. അവിടെ ഒരു ട്രാവൽ ചെയ്യണ്ട. മേ ബി അവൻ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബിൽഡിങ്ങിലാണ് പോകുന്നത്. അവന് വേറെ ലൊക്കേഷനിലാണ് പോകുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് പോയാൽ കൊല്ലായിരുന്നു സൂപ്പറായിട്ട്. കമോൺ മാൻ, ഇങ്ങോട്ട് വാ. ആയിട്ട് 3 പേരുണ്ട്. അടന്നോ കയറി ചെല്ലണം. ബിക്കോസ് ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഫെയിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വീണ്ടും കളിക്കണം. അതൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമാണ് അവിടെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നോക്കി കളിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. 3 പേര്. ഒരുത്തൻ ആ ഭാഗത്ത് പോകുന്നു, ഒരുത്തൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്നു. വെയിറ്റ്, മേ ബി എനിക്ക് ഒരുത്തനെ എടുക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. ഷിറ്റ്. ഫ്രണ്ടിലും ആള്, സൈഡിലും ആള്, ഇപ്പുറത്തും ആള്. ഡാമിറ്റ്, ശരിക്കും പെട്ടിരിക്കണം. അവൻ ബോട്ടിനുള്ളിലൊക്കെ കയറുമായിരുന്നു അല്ലേ? ഞാൻ കുറച്ച് ലാസ്റ്റ് ടൈം ബോട്ടിനുള്ളിൽ കയറിയതാണ്. അത്തോട്ട് അവൾ കയറത്തില്ലായിരിക്കുന്നു. ആണാ
fuck is that? Okay. Ah, shit, man. Oh no! Fuck! Okay. Yeah. Alright, man. Moon shot. Damn it. I don't know, man. How? Like, എങ്ങനെ കൊല്ലും അവനെ? എവിടെ അവൻ എങ്ങോട്ട് താട്ടല്ലേ? Shit. Alright. അവനെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഇതിനായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. Okay. Okay. Where do I go? Wait. കത്തി എറിയാൻ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഇല്ല. Like, how cool ആയിട്ടാ നടക്കുന്നത്? Like, what the heck? Oh, that's a headshot, buddies. Okay, anyways. ഉള്ളിൽ നിൽക്കട്ടെ guys. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കളക്ട് ചെയ്യാനുള്ളത്. Oh, thank you, sir. Crafting, nothing. Okay, നമ്മളൊന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാനേ പെട്ടെന്ന് ഇമാരെ ഒന്ന് ലൂട്ട് ചെയ്യാതെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം. Oh man, give me some. Brick. Like, it's so easy, you know. കുറച്ച് സൂക്ഷിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം. ആയിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കയറട്ടെ. വാഷിംഗ് ആണ് പറ്റും. ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് എൻ്റെ സംശയം. യാ, ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ഒന്നുമില്ല. Wow, thank you. Damn it. Hey Lenny, what's up, man? Abhijit Chaji, hi, what's up? New gameplay play undo, man. ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത്. ഏതെങ്കിലും ഹൊറർ ഗെയിം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. മറക്കല്ലേ ബ്രോ, ആഫ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റിംഗ് ദ മെയിൻ സ്റ്റോറി. ലെറ്റ്സ് സീ മാൻ. DLC കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യാം. ഞാൻ പർച്ചേസ് ചെയ്യില്ല, ബിക്കോസ് ഞാൻ PS4 ഗെയിംസ് ഒക്കെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാറില്ല. Xboxലാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാറില്ല എല്ലാം. ഫ്രീ ആണ് മാൻ. യൂഷ്വലി DLCs ഫ്രീ അല്ല ബ്രോ. I don't know, but let me check, man. SWAGY Black Boy, hi bro, what's up man? Welcome to live stream. You're doing computer. Hey bro, what's up? Welcome to live stream, bro. Uncle Francis, bro. GTA role play കളിക്കാൻ മേലായിരുന്നോ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ റോൾ? ബ്രോ അവരൊക്കെ PC-ലാണ് കളിക്കുന്നത്, ഞാൻ PC-ലല്ല കളിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുമേൻ, ഇട്ട് ചാർജ് ചെയ്യുമേൻ. ഞാൻ ആക്ച്വലി കൂടുതൽ സേവിങ് ആണ് നോക്കുന്നത്, യുനോ, പെയ്യെ കളിക്കാനുള്ള ബോംബ്സ് ഒന്നും അധികം കളയാതെ. വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ. ഞാൻ ഈ റൂമിൽ കയറിയില്ലേ? ഓക്കെ, ഗുഡ്. അതെ, ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലൊക്കെ ആൾക്കാർ വരുന്ന കണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല. Shit. What is that noise? Oh, what is that noise? Nature track. Okay, that should get me out of here. അവിടെ ഒന്നും ഇല്ലേ ലൈക്ക് എടുക്കാൻ? ഷുവർ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. ഐ ഗെസ് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് വരും. You got this, Ellie. Alright, move. Okay, don't fall in the water. Rockstar, hey boss, what's up man? Rockstar, welcome to the stream, bro. Alright. Damn. Lenin, എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി. What? Alright. എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് ബ്രോ. ഇപ്പം അല്ല, ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ള് ഇവിടെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും. Alright. I guess ഇതായിട്ട് പോണം. Boy, oh shit, this is a tunnel. Okay. അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന മുമ്പേ ആട്ടോന്ന് ആക്സസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അടിപൊളി സൗണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നത് ലൈക്ക് മറ്റേ പുള്ളി എന്താണ് പറയാൻ കാരണം, ലൈക്ക് നമ്മൾ കുറേ പേര് ബുച്ചർ ചെയ്ത ലൈക്ക് വെട്ടിക്കൊന്നു, ലൈക്ക് എപ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത്? ഓർ മേ ബി നമ്മുടെ കോമിക്സ് വർക്ക്. ഓക്കെ,
comic book ആണോ എന്തോ ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് alright എൻ്റെ പേര് ഇപ്പോഴത്തെ ലൈക്ക് ജോയൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നു ബിക്കോസ് ഇവളവിടെ നിന്ന് ഓടി വന്നു ബട്ട് ഇനി അമ്മ ആ വീട്ടിലൊക്കെ കയറി നോക്കുമോ This way. How the hell do I get out of here? Here we go. shit that thing is heavy bro Jeez. alright അതെനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല because it's alright I can't access ഓ നൈസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി വലിച്ചു അതർവൈസ് കയറിയിട്ട് പിന്നെ വലിക്കേണ്ടി വന്നേനെ ഐ മീൻ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നേനെ ഓ നൈസ് മാൻ വീട്ടിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് വന്നു ഓക്കെ വാട്ട് നൗ ഓ That's the way back. Hang in there, Joel. ഓക്കെ സോ ജോയൽ ഓൾറെഡി ഇവിടെയാണോ നൈസ് ഞാൻ കറങ്ങി വന്നു അല്ലേ വാവ് റൈറ്റ് സ്കാൻ മാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ബിക്കോസ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ജോയൽ ആ റൂം ഓ ഐ സോ ദാറ്റ് ഓൾറൈറ്റ് സോ ഒന്ന് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ മാൻ പുള്ളിക്ക് എന്താണ് ലൈക്ക് പുള്ളിക്ക് എന്താണ് ഇഷ്യൂ ഓക്കെ യു നോ വാട്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ഷോട്ട് എടുക്കാനുള്ള പ്ലാനിലാണ് ബട്ട് വെയിറ്റ് അല്ല കൊല്ലാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ കൊല്ലട്ടെ ബിക്കോസ് ഞാൻ എൻ്റെ അമൂസ് കളയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല വേണ്ട Well, nothing. What about you? Nothing here either. Keep looking. Let's go check over there. ഓക്കെ Down there. ചുറ്റും 3 പേര് Where the hell is this kid? I don't know, sir. യോ ഇവിടെ എടുത്തോണ്ടായിരുന്നു എവിടെ പോയി Whoa, whoa! Son of a... Damn it! God damn it! കുത്ത്. Okay. Oh shit. Okay. Damn it. എല്ലാം സൈലന്റ് ചെയ്യാനായിരുന്നു എൻ്റെ പ്ലാനിങ് ബട്ട് Oh no. Okay. All right, sir. Stay there. Shit. All right. Oh damn it! Perfect head kitty. Damn. That was good thing. Okay. Oh, one more. Okay, let me run. Shit, I need a cover. Okay. Sorry. Alright, sir. What the? Okay. Alright, thank you. Ow. Okay, stay there. Alright, നേരായി ഇവിടെ തോന്നുന്നല്ലോ വെടി Shit, oh sorry. But where's the guy? Oh yeah. Ooh. Yeah. Thank you, sir. Alright. Any bullets? Thank you. What is this? Bottles? ജോയിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന മുമ്പേ ആദ്യമെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് പോകാം ആണോ ലൈക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കുറവാണ് മേ ബി ഇറങ്ങുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് സ്ഥലം വിട്ട് പോകുന്നതായിരിക്കും ഐ ഗസ് ഇനി ആരും വരത്തില്ല വരാനുള്ളവരെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞു എന്നാവും നമുക്ക് ആ വീട്ടിലുള്ള ആക്സസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഡാം അതെവിടെയാണ് ഇതല്ല ഓക്കെ
ഐ തിങ്ക് അപ്പുറത്ത് പോകേണ്ടി വരും. ഫുൾ സ്റ്റെൽത്ത് ആണല്ലോ. യാ ബ്രോ, ബിക്കോസ് സ്റ്റെൽത്തായിട്ട് കളിച്ചില്ലെങ്കിലേ ഒരു പ്രാവശ്യം പണി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഫുൾ ടൈം പണി കിട്ടും. ഓക്കെ, ഓക്കെ എനിക്ക് റൂഫിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ? നോ നോ. ഓക്കെ, ഓക്കെ എന്തായാലും കയറുന്നതിന് മുമ്പേ ഞാൻ അപ്പുറത്തോട് നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരാം. അവിടെ നിന്ന് അവിടെ വല്ല വഴിയുണ്ടോ ഇല്ലെന്ന്. Just Get out of here. alright, I know നമുക്ക് വഴി അറിയാൻ പോകാനുള്ള. ബട്ട് യുവന്മാർ എങ്ങനെയാണ് ഉള്ളിൽ കയറിയത്? അതാണ് എനിക്കറിയാത്തത്. ഓ വെയിറ്റ്, ഓക്കെ. സോ ഒന്ന് ഇതുവഴി കയറാം, അപ്പുറത്തോടി കയറാം. ഓക്കെ, ഞാൻ അപ്പുറത്തോടി വരാം ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാലോ വഴി. മേ ബി അമ്മ ഇതുവഴി ആയിരിക്കും ജമ്പ് ചെയ്ത് വന്നത്. ബൈ എനിവേസ്, ഞാൻ ഫാർ ക്രൈയിൽ എല്ലാ അലാറവും ട്രിഗർ ചെയ്താണ്. ഔട്ട് പോസ്റ്റ് പോലുമില്ല. വാട്ട്? എല്ലാം ഞാൻ ഫാർ ക്രൈ കളിച്ചു പോലില്ല. മാൻ 5 എൻ്റെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പോലില്ല ഗെയിം. 3 പൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ല. എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ് ഫാർ ക്രൈയിലെ ബെസ്റ്റ് ഗെയിമാണ്. ആയിട്ട് ഹെൽത്ത് കിറ്റ്, ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഇത്രയായിട്ട് നമുക്ക് സ്മോക്ക് ബോംബ് കിട്ടിയില്ല. ഐ ഡോണ്ട് നോ മാൻ, ഏതെങ്കിലും പാർട്ട് ഞാൻ മിസ് ചെയ്തോ, ആ ഏരിയ ഞാൻ പോയില്ലയോ എന്തോ സംതിങ് അപ്പം ഐ ഡോണ്ട് നോ. ബട്ട് വെയിറ്റ്, ആയിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് കയറാം. ഫുള്ള് വഴികളാണല്ലോ. ആദ്യം ഞാൻ ഈ ഫ്ലോറിന് ക്ലിയർ ചെയ്യട്ടെ. ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല ബോയ്സ്. നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒന്ന് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിൽ കയറാം, അല്ലെങ്കിൽ താഴെ പോകാം. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് താഴെ പോയി വരാം പെട്ടെന്ന്. ഓക്കെ താങ്ക് യു. ഓ ഷിറ്റ്, അതോട്ട് നമുക്ക് ലൈക്ക് താഴെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലം കാണും. യോ come on man, pick. എനിക്ക് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. കൊച്ചുകുട്ടിയെ ഇവിടുത്തെ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? 7 ബുള്ളറ്റ്സ് എൻ്റെ റൈഫിളും ആൻഡ് പിസ്റ്റലും 11 ബുള്ളറ്റ്സ്. എവിടെയാണ് ഷൂട്ടിങ്? ഷിറ്റ്. Whoa, idiots. Wow. ആയിട്ട് അവർക്ക് അകത്ത് കയറാൻ പറ്റില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. ബട്ട് ലെറ്റ് മീ ചെക്ക്. ഓക്കെ, സ്റ്റേ there സർ, നിങ്ങൾക്ക് പണി തരാം. വെയിറ്റ്, ബൈ. Come on, come back bro, come back. Bah, try me. Nah, where boy? Where to? Not there. Okay. Like Asha ഓടി പോയതാണ്, അതിന് സംഭവിച്ചത്. ഓക്കെ എനിവേസ്, ഓ നല്ല കാര്യം പോയത്. മാൻ, ഈ ഏരിയ ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല. Whoa! Shit, damn it! ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കുന്നു. പഠിക്ക്. Oh shit. Alright. I don't know man. സൂം ചെയ്തിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇവന്മാരും ഇനിയും ബാക്കിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബാക്കിൽ നിന്നല്ല, പുറത്തുനിന്ന്. What the frick? കുട്ടി അടിക്കുന്നു. എന്താ പിടിച്ചോ? Damn it, എൻ്റെ ഹെൽത്ത് പോയി നിൽക്കേ. എനിക്ക് എത്ര പെട്ടെന്ന് ജോയിൻ്റെ അടുത്ത് പോകണമെന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഹൗ? ആൾറൈറ്റ്, എനിക്കെന്തോ കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു താഴെ നിന്ന് മേളിൽ നിന്നായിരുന്നു. ആടണോ സി ഇവിടെ വരുന്നത്. ആൾറൈറ്റ്, ഇതല്ല. ആൾറൈറ്റ്,
Everywhere bottle. Come on, man, കുറച്ച് ammo കിട്ടാ. Alright, health ന്റെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. Health craft ചെയ്യാം sir. Okay. Alright, that's nice. Oh. Okay, പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള ആക്സസ് ആണ്. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഇൻസേർച്ച് ചെയ്തിട്ടെ. Because I'm not sure, man. എന്തൊരു മിസ് ചെയ്തില്ലെന്ന്. ഇവിടെ വെച്ച് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഓൾ ക്ലിയർ ആണ് മാൻ. ഓൾറെഡി എല്ലാം ചെയ്താണ്. അവിടെ നിന്ന് ഇനി പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ? പുറത്ത് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കമൻറ്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കാം. Gamers, Hawksman. Yo, it's Ravan. What's up, man? Akuz, hi, bro. What's up, man? ലാസ്റ്റ് ഓഫ് us അല്ലാതെ ഗെയിം ചെയ്യും വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്രോ. ഇത് ഗെയിം ഫിനിഷ് ചെയ്താലേ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഗെയിംസ് പെൻഡിങ് ആയിപ്പോയി. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം അങ്ങനെ കളിച്ചത്. എല്ലാ ഗെയിംസും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു തീർക്കാൻ പറ്റ പാടെ എനിക്കറിയാം. ഒരു വർഷം കൊണ്ടാണ് അസസൻ ക്രീഡ് ഒറിജിൻസ് ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തത്. ഒരു വർഷം കൊണ്ട്. ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ. വോൾഫ് ഗെയിം. വോൾഫ് മാൻ, ഹൈ ബ്രോ. വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? ഡൂയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ. വാട്ട്സ് അപ്പ്? ഏ ഡൂയിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ. ഹായ്. എനിക്ക് ഫാർ ക്രൈ 3 ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണം. 2 GB റാം PC. ഫാർ ക്രൈ 3 2 GB റാം ഇത് വർക്ക് ചെയ്യും ബ്രോ. 2 GB റാമിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഫാർ ക്രൈ 3. ആൻഡ് ഏത് വെബ്സൈറ്റാണ്? ഫിറ്റ് ഗേൾസ് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ. ഫിറ്റ് ഗേൾസ് പറഞ്ഞ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഓൺലി നീഡ് 2 GB. യെസ് വട്ട് മാൽവാ ഗെയിമിംഗ് ബ്രോ. മലയാളത്തിൽ എന്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു ബ്രോ. ഓക്കെ. വോൾഫ്മാൻ ക്രിയേഷൻ ആണ്. പേര് മാറ്റി വോൾഫ്മാൻ ആക്കി. യെസ്, അതെനിക്ക് മനസ്സിലായി കണ്ടപ്പോൾ. റൈറ്റ്. വേറെ കമൻറ്റ്സ്. അൻവാനു, ഹായ് ബ്രോ. വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? മൽവത് ഗെയിമിംഗ്, ഹായ്. വാട്ട്സ് അപ്പ്? ആൻഡ്രോയിഡ് PC ടിപ്സ് ബ്രോൻ്റെ പേര് ശിവപ്രസാദ് എന്നാണ്. വാട്ട്? ആരുടെ പേര്? എൻ്റെയോ? എൻ്റെയോ? അല്ലല്ലോ. ഒരു ഹലോ ഉണ്ട് മാൻ. ഹേ മാധവ്, വാട്ട്സ് അപ്പ്? ജയൻ നാരായൺ, ഹായ് ബ്രോ. വാട്ട്സ് അപ്പ് മാൻ? വെൽക്കം ടു ലൈവ് സ്ട്രീം. ലെറ്റ്സ് ഗോ ഗൈസ്. നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാം. I don't know എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് ലോക്ക്ഡ് ഓൾറെഡി. പ്രഷർ. Wow! Damn it! ഇതവനാ. Keeping you alive here. Whoa. There you go. Oh shit, man, unconscious ആയി. What the heck, man? എനിക്ക് ജോയലിനെ കാണണം. What the heck is going on? What the freak? Human meter. Shit. The heck, man? How are you feeling? Super. Here. No. You should eat. Oh shit. I know you're hungry. Been out for quite some time. What is it? It's deer. I don't think so. Is some human helping on the side? No, I promise. It's just the deer meat. You're a fucking animal. It's awfully quick to judgment. Considering you and your Damn. friend killed how many men? മച്ചാനെ PS4 വാങ്ങണോ Xbox വാങ്ങണോ ഏതാ നല്ലത്? And you think we have a choice? Okay, 1 second. ഈ കട്ട്സീൻ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. You kill to survive. And so do we. We have to take care of our own, by any means necessary. So now what? You gonna chop me up into tiny pieces? I'd rather not. Please tell me your name. What? You're so full of shit. On the contrary, I've been quite honest with you.
Now I think it's your turn. It's the only way I'm going to be able to convince the others. Convince them of what? That you can come around. You have heart. You're loyal. And you're special. Whoa. Oh shit, അവൻ കണ്ടുപിടിച്ചത്. What? Oh shit. Come on, come on. Oh shit, no. Oh. Oh man, she's bleeding. You stupid little girl. You are making it very difficult to keep you alive. What am I supposed to tell the others now? Shit man, I don't know. I don't know എന്താ ചെയ്യണ്ടേ, like അവസ്ഥ എന്താണ്? Tell them that Ellie is the little girl that broke your fucking finger. How did you put it? Hmm? Tiny pieces. See you in the morning, Ellie. Shit. Oh, Joy, come on. Come on, man. Oh, shit. Okay. Ellie. Alright. Very good, sir. Oh, wait. I wanna... Oh, he's good. He's good. He's good. Come on, man. Pick up the bag. ഈ സെയിം ബാഗാണ് നമ്മൾ പബ്ജി യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, യുനോ PS4 കളിക്കുമ്പോൾ. ഇതല്ല, ഐ തിങ്ക് എലിയുടെ ബാഗായിരിക്കും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എനിവേസ് ഓക്കെ ഓക്കെ 15 ബുള്ളറ്റ്സ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒരുപാട് എനിമീസ് വരാൻ കിടക്കുന്നു. ഓക്കെ സെർച്ച് വേണം. ആ ബാഗ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ലതായിരുന്നു. ആൻഡ് മേലോട്ട് പോകുന്ന മുമ്പ് വെയിറ്റ്, കുറേ കമൻറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഒരാൾ ചോദിച്ചിരുന്നു PS4 വേണം അത് Xbox വേണം. ബ്രോ PS4ഉം Xboxും രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലറാണ് ബ്രോ, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അതിൽ. ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഏതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് മേടിക്കുക. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് എക്സ്ബോക്സിൽ ഫ്രണ്ട്സോ PS4 ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പർപ്പസ് ബ്രോ എന്താണ്, ലൈക്ക് സ്റ്റോറി മാത്രം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും PS4 എടുക്കുക. ബിക്കോസ് ഒരുപാട് സ്റ്റോറി ഗെയിംസ് ഉണ്ട് PS4 കളിക്കാൻ. ഓൺലൈൻ കളിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന Xbox ആണ്. എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ കുറച്ചുകൂടി ലൈക്ക് ഓൺലൈൻ കളിക്കുമ്പോൾ സ്റ്റേബിളായിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് Xbox തന്നെയാണ്. എനിക്ക് ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് PS4, ലൈക്ക് FIFA ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് ഒരുപാട് ലാഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് അത് 18 നമ്മുടെ Xbox കളിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. മേ ബി സെർവറിൻ്റെ ആയിരിക്കാം, അതായിരിക്കും. After 3 days I am coming back boys. Oh okay, exams നടക്കുമല്ലേ man. My name is Shiv Prasad. Okay, അങ്ങനെ. Okay bros, Shiv Prasad എനിക്ക് നീ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. Okay bro. Samishi see Steam Lab. It's a bot guys. PES 2016 mode ചെയ്യൂ. മൾട്ടിപ്ലെയർ കളിക്കുന്നില്ലേ ഞാനോ? ഞാൻ റീഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റാണ്, എനിക്കറിയില്ല. മെയിൻ ഹീറോയിൽ തന്നെയാണ് ഈ കൺട്രോൾസ് വല്ലതും, ഇനി എങ്ങോട്ട് പോയില്ല വേണ്ട. ഓ റിയലി? സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ആൾറൈറ്റ്. ഓക്കെ, PS4 ബെസ്റ്റ് മാൻ. ഞാൻ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, എനിക്ക് വലിയ വ്യത്യാസമായിട്ട് തോന്നിയിട്ടില്ല മാൻ. രണ്ടും സിമിലറാണ്. രണ്ട് കമ്പനീസാണ്, അവരുടേതായ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം, വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ PS4 തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, വേൾഡിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവാകുന്ന PS4 ആണ്. Xbox കുറവാണ്, ബട്ട് Xboxിൽ ഒരുപാട് ഗെയിംസ് ഉണ്ട്, പലർക്കും അറിയില്ല. ഈവൻ ഫോർസ തന്നെ, ലൈക്ക് ഞാൻ സ്ട്രീമിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് കുറേ പേർക്ക് ലൈക്ക് അറിയാം, ലൈക്ക് പലർക്കും അറിയായിരുന്നു, ബട്ട് കൂടുതൽ പേർക്കും ഫോർസിനെ പറ്റി പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത്. ലൈക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. ഈവൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഫോർസ കളിക്കുമ്പോൾ ആൾക്കാർ വന്ന് പറയും നീഡ് ഫോർ സ്പീഡ് ഇസ് ബെറ്റർ മാൻ. നീഡ് ഫോർ സ്പീഡ് ബെറ്റർ ആയിരുന്നു ഒരു ടൈം വരെ. എന്നാ റൈറ്റ്, നമുക്ക് എലിയൊന്ന് രക്ഷിക്കാൻ പോകണം വേണ്ട. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇവൻ സർവൈവ് ചെയ്തല്ലോ, അതൊരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് വേണ്ട. താങ്ക് യു. ഓൾറൈറ്റ് വെയിറ്റ്,
ക്യാപ്സൂൾ 35 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒന്നും പോയിട്ടില്ല നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ നൈസ് ലെറ്റ്സ് ഗോ ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനുണ്ട് കുറച്ച് ഈ റൂം കൂടി പെട്ടെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം ആൻഡ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനുള്ള വഴി കാണിക്കുന്നു അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങണോ Is it that? Ah, okay, wait. What about here? The same ആയിരിക്കും രണ്ടും അല്ലേ ആണോ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനാണ് എനിക്ക് മേ ബി എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കില്ല ഇതുവഴി കയറി കഴിഞ്ഞാൽ alright there's a room access ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല maybe okay ഒന്നുമില്ല okay oh join is good now see ഓട് നോക്കിയുണ്ട് ആശം hey സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഓ ഇവൻ കേട്ടില്ലായിരുന്നു ലൈക്ക് പറഞ്ഞതൊന്നും ഓ ഇവന് ബോധമില്ലാതിരിക്കായിരുന്നു സാ എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡാം അത്താട്ട് എനിക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ ഇതുവഴിയാണ് വന്നേ ഓക്കെ ouch that's hurt man right it's locked ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ആക്സസ് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡാമേറ്റ് മാൻ ബിൽഗേറ്റ് പൊളിയുന്ന ബിൽഗേറ്റ് ഒരു സംഭവമാണ് അല്ലേ ആ എൻ്റെ what the freak man why I mean എന്തിൻ്റെ കേടായി മർക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സംസാരിച്ചൂടെ മർക്ക് നോ alright shit okay എനിക്ക് കൺട്രോൾ വളരെ ഇതായിട്ട് തോന്നുന്നു ഓക്കെ കയറാനും പറ്റത്തില്ല എനിക്ക് ഈ ഒരു സ്പോട്ടിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്താൽ കൊള്ളാറുണ്ട് ബിക്കോസ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടത്തില്ല അവിടെ ഓ ഷിറ്റ് അതിനകത്ത് ബുള്ളറ്റ്സും ഇല്ല ഓക്കെ നൈസ് താങ്ക് യു 3 bullets ഓക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് വെച്ച് തുടങ്ങാം alright buddy stay low oh missed last alright ഇങ്ങനെയാണ് എനിമീസിന്റെ ബുള്ളറ്റ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വേസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കുന്നത് and finally he just lost his okay right ഓടിപ്പോ സോ രണ്ടുപേരുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ alright hello യോ സൈഡിൽ ഇതൊക്കെ ആളുണ്ടോ ഡാം ഇറ്റ് എൻ്റെ ഒരു പോക്കാണല്ലോ വേണ്ട you stay there buddy alright this thing is awesome buddy like what a shot nang view okay let odi poi yo where you going oh waste fun okay ഇവിടെ ഒത്തിരി വീണിട്ടുള്ളൂ സോ ദാറ്റ് മീൻസ് കുറച്ച് ബുള്ളറ്റ്സ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഓ യാ താങ്ക് യു റൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഞാൻ ഇതുവഴി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ബിക്കോസ് അവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് ഓർ മേ ബി ഇപ്പോഴത്തെ ആക്സസ് ഇല്ലായിരിക്കും ഓ വെയിറ്റ് ദെർ ഈസ് നോ ഇല്ല കുതിര ഉണ്ടെങ്കിൽ പോകാൻ പറ്റുമായിരുന്നു Yeah, I saw them. Wasted, damn it! What the heck, bro? Three dalle chance it. Okay. Isn't like shooting ഭയങ്കര പാടാണ് man. Okay, you stay there. Alright, I'm already കളിക്കാണ് okay. I'm good. Oh, thank you. അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. Give me that.
ഫ്രണ്ടിലുണ്ടാവണം ആൾക്ക്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എപ്പോഴും സെർച്ചിങ് ആണ് എന്നെ. ഓക്കെ, വാ. Shit. Right. Okay, 2 shot എനിക്ക് അല്ലേ കാണിച്ചിരടാ. Where are you? Where are you? Where are you? Oh, headshot ആയിരുന്നു അത്. Nice, nice. Okay, I'm not gonna waste bullets, man. Damn. ആരുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഡാം. 1 2 ഒരുത്തനേ ഉള്ളൂ അവിടെ. ഓക്കെ, യു നോ വാട്ട്, ഞാൻ ഇത്തവണ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറാനുള്ള പ്ലാനിങ് ആണ്. ആൻഡ് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് കിട്ടിയാൽ കളക്ട് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു സർ. ആയിട്ട് ഓക്കെ, എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് വെയിറ്റ് ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ക്രാഫ്റ്റ് ആയിട്ടെ. ഷീറ്റ് ഫുള്ളാണ്. ഹെൽത്ത് കിറ്റ് മാക്സിമം നമുക്ക് ഹെൽത്ത് കിറ്റ് 3 യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഐ മീൻ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. നീ ആരും കാണിക്കുന്നില്ല. അടല്ല, ഇനി ജമ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവോ? ബാക്കിലില്ല, സൈഡിലില്ല. Hey. Finish him off! Shit, no! Damn it! Oh shit, no. Okay, good. Go. What the heck? You're kidding me. Joel, serious man. Damn. Okay. Now. Wait here. Now, the girl. Is she alive? What girl? I don't know no girl. Whoa! Fuck! Focus right here, right here. Shit. I'll pop your goddamn knee off. The girl. Shit, man. Alive. She's David's newest pet. Where? Oh no! In the town. In the town. Oh fuck. Now you're gonna mark it on the map. And it better be the same exact spot your buddy points to. Mark it. It's right there. You can verify it. Go ask him. Go on. I tell you, I ain't lying. I ain't. Oh shit. Joel. Oh. Oh shit, no. Fuck you, man. He told you what you wanted. I ain't telling you shit. Alright. Ready for die? I believe him. No, wait! Ouch! Damn! Oh shit. Wakey. Oh shit, damn it. Let's go! Stop! Ouch! Oh! Oh, chop him on! Damn it, no! I warned you. I'm infected! I'm infected! Really? So are you. What? Right there. Roll up my sleeve. Look at it! Come on. Oh shit. Alright. Oh no! Oh, What'd you say? Everything happens for a reason, right? What the hell is that? She would have turned by now. It can't be real. Looks pretty fucking real to me. whoa! Damn it! Is that his son or what? Shit. Oh! Where's my gun, man? Come on. Damn it, I don't have anything. Okay. Okay, I'm ready. Oh, good girl. Come on. Shit, hold. Alright. Just run. Just. Who are these people? Whoa! Shit. Oh, close the door. Now? Okay.
Alright, man. Give me some gun, man. Damn it. Shit. Like, എവിടെ പോണ്ടത്? അപ്പുറത്തെ ഡോർസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? യെസ്, there's a way. Yeah, shooting practice ആയിരുന്നു അതാ. Damn it. Infected. What? The girl. She's infected and she got out. This is bad, David. I need you to round up everyone who isn't armed and get them clear out of here. Shit, man. I'll pick a good shelter. Oh, fuck. Shit, man. അവർ ശരിക്കും ഇവിടെ എത്ര പേരാണ് ഡാം? Okay. I need this gun, man. Come on. Shit. Thought ആരോ കയറി വന്നു. രണ്ട് മൂന്ന് പേര് ഓടി നടക്കുന്നു. നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ബിൽഡിംഗ് കയറാനുള്ള. I've been saying this for months. We've been telling him enough. This girl Shit. killed our men. Now she's infected. Let's clean this mess up, and we can have a town meeting. Put his leadership up to a vote. Fuck. She's got to be close. Let's find her. Shit. I don't want to shoot him, bro. Come on. Oh shit. Oh, that was so cool. Alright, രണ്ട് പേര് കിട്ടി. ബുള്ളറ്റ്സ് എടുത്തല്ലോ അല്ലേ? Yeah. Come on. Oh shit. Find this kid already. What the fuck? No! Bite him. Come on. Yeah. Oh, yeah. Thank you. Stay there, bruh. Shit, man. Snow ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. Fun. What the fun, bro? Snow ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. Okay. Give me something, bro. ഒന്നുമില്ല. Like റിവോൾവർ വെച്ചാണ് ലൈക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് 8 ബുള്ളറ്റ്സ് ഉള്ളു അതിൽ. എന്നാ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആരുമില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ഒന്ന് കാണാൻ വയ്യ എനിക്ക്. എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടിത്? ഞാൻ ആരോ കണ്ടു അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. Hey. Nice, thank you. Okay. വേറെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. പോയിട്ട് ആ ഒരു ഏരിയ കൂടി കയറി വന്നാലോ? അവിടെ ലോക്കാണോ? It's locked. Shit. Oh man. സോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ, അങ്ങോട്ട് പോകേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ ഹെൽത്ത് കുറയുന്നുണ്ടോ ഇതിൽ? ഇല്ലല്ലോ. മിസ്റ്റർ ലുട്ടാപ്പി.
GTA RP കളിക്കും man. RP കളിക്കാൻ ബ്രോ PC വേണം. എൻ്റെ PC ഇല്ല ബ്രോ. PC ഗെയിം കൊണ്ടല്ലേ കളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ man. കോൺസോൾ ഗെയിമേഴ്സിന് കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. സോ സാഡ് ലൈഫ്. എന്ത് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾക്ക് RP കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കിൻസ് ഒമേഗ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മുടെ ഓൾസോ ഗെയിമർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രണവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, TGS എറർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഈവൻ നമ്മുടെ അമല് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ആൻഡ് ഗെയിമർ കിഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സ് ഉണ്ട്, എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത്. എനിക്കത് സങ്കടമുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തതിന്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് PUBG ലൈറ്റ് വരെ എൻ്റെ ഇതിൽ ഒരു 30 FPS താഴെയാണ് ഓടുന്നത്, 25 ഓടുന്നത്. ഓ അതുകൊണ്ടാണ് ഗൈസ് എനിക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ വിഷമമുണ്ട്. ഇൻ ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ PC വേൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷിറ്റ് ഡാം ഐ സോ ഹിം. ഓക്കെ ആശ എന്നെ കണ്ടിട്ടില്ല. ഓക്കെ നൈസ് മാൻ. നല്ല മഞ്ഞായതുകൊണ്ടാണ് തോട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അവൻ. he got some revolver. Come here sir. Okay. What the fuck? Okay. Yo man, where's the bullet? Damn it, no bullets. Shit. Yo. Shit. Wait. ഞാൻ വന്ന വഴി ഒന്നുകൂടി ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ ആരുടെ സൗണ്ട് കേട്ടില്ല സംസാരിക്കുന്നത്. ഇവിടെയാണ് മണി അടിക്കുന്നത്. ഇത്ര സോംബി ഉള്ളൊക്കെ സ്ഥലമാണ് ആൻഡ് മണി അടിക്കുന്നു. ബാക്കിൽ ആക്സസ് ഇല്ല. ഓ ഷിറ്റ്, ആ ഒരുത്തനെ കൂടി കണ്ടു. മേ ബി ജസ്റ്റ് തോന്നൽ അവന്. അവൻ പടി മുമ്പോട്ടോ. Nothing sir. ഞാൻ ബാക്ക് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയതാ. ഡാം സോറി, ഐം സോറി. എനിക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് മാൻ. സോ ഐ തിങ്ക് നമുക്ക് ഇതുവഴി പോകാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് വേറെ വഴിയൊന്നുമില്ല അവിടെ. ഓക്കെ ഇവിടെ മണി അടിക്കുന്നുണ്ട്. അടനോ എന്താ സംഭവം. It's locked. Yeah. In case either വന്നാലും വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ കയറും. What? You kidding me? What? എൻ്റെ ഹെൽത്ത്. Okay. Stay there, sir. Damn it. അവനൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു? ഓക്കെ വെയിറ്റ്, എൻ്റെ ഹെൽത്ത് വളരെ കുറവാണ്. ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഇതാണ് വേണ്ട. Damn it. Hi Mr. Lutapi, what's up? Alright, അങ്ങോട്ട് ആക്സസ് ഉണ്ട്. Wait. I kill hi bro, what's up man? Predator X bro. GTA RP കളിക്കാൻ കഴിയുമോ ബ്രോ? GTA RP കളിക്കണമെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ GTA വേണം. പ്ലസ് നമുക്ക് സംതിങ് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അവിടെ പോകേണ്ടി വരും. എനിക്കത് പേരറിയില്ല. ആഡം ബ്രോ ലേറ്റ് ആയി. ഇതേ വൈപ്പോ what's up? What's up man? Bro, നേരെ വിട്ടോ. What? Okay. AS Techie, hi bro, what's up? AS Techie ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ കാണുന്നത് ചാറ്റിൽ. ഓ മേ ബി ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കും ചാറ്റ്.
ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ കറങ്ങുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം. ഉമ്മാർ ഏത് വഴിയാണ് പോയത്? അവിടെ ആളുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടു. വേറെ എന്തെങ്കിലും ആക്സസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലെന്ന് നോക്കുവാണ് ജസ്റ്റ്. എല്ലായിടത്തും ബോട്ടിൽസ് ആണ്. ഡാം ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ശരി. ഓക്കെ, അത് ആളല്ലായിരുന്നു. I'm saying we could have a real situation here. We already have a situation. We're gonna take care of it. Now stay focused. Let's find her. Okay, there's only 2 people. Put them down. Shit. Come. Oh, you stay there, mister. ആരും ബുള്ളറ്റ്സ് തരുന്നില്ല. ഡാം. അവിടെ ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ എന്തിനാണ് കബോർഡ് അവിടെ? ഓ ഷിറ്റ്, അടുത്ത ആള്. Let's check over here. എനിക്ക് ഇപ്പുറത്തൂടെ ഇറങ്ങി കൊള്ളാമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, ബട്ട് എനിക്ക് മീൽ ചെയ്യുക അല്ലാതെ വേറെ ഓപ്ഷൻ കണ്ടില്ല. ഡാം, ഈ ചാവുന്നവർ എന്താണ് ബുള്ളറ്റ്സും തരാത്ത? ഡാം, കമാൺ ബഡീസ്, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തരൂ. ഇഷ്ടംപോലെ ഐറ്റംസ് കാണുന്നു. അറിയില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഷിറ്റ്, നമ്മുടെ സമയമാവുന്നു നിർത്താൻ. ബട്ട് 10 മിനിറ്റ് ഇനിയുണ്ട്. ബാക്ക് സൈഡോ? യുനോ വാട്ട്, ഈ ഒരു മഞ്ഞ സമയം ആയതുകൊണ്ട് നല്ല സുഖമാണ് കളിക്കാൻ. ലൈക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ കാണത്തില്ല. ആണെന്നോ? ഞാൻ കണ്ടില്ല. യുനോ വാട്ട്, ഞാൻ ട്രക്കിന്റെ ബാക്കിൽ കൂടി പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്, ഐ നോ. എന്നല്ല, പെണ്ണ് സമ്മതിക്കണം അല്ലേ? ഇത്ര സർവൈവ് ചെയ്തു. വേട്ട് കണ്ടില്ല. വേണ്ടാം. What the? That's it? അവിടെ നിന്ന് ആക്സസ് കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഓ, silence. The fuck was that? Oh shit. Okay, it's a glass in the pieces on. Thank you. Oh, I need that thing, bro. What? Any craft only. Oh. Okay.
ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇവിടെ ആരും ഉണ്ട് കേട്ടോ, ലൈക്ക് കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവിടെ. ആരെയും കാണുന്നില്ല. എന്താണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത്? ഒന്നുമില്ല, പാത്രം ചുമ്മാ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. വാവ്. Thank you. 2 medic and 1 medics. Thank you. Yo, gun, bullets, anything now? Alright. You put what? I don't know, join in the medium but too in. I don't know, the glass chowty and then I'm like a sound cake and bit tomorrow. I'm rolling Irikano attacking him. I just don't know, not a corner. Okay, particular access can do. Before that, a bear by your high potato. Hi, bear. What's up? Okay. Where on the live? Make move. I'm particular. Oh shit! Oh, come on, damn it! How did you do it? It's all right. Shit. Nowhere to go. You want out? Let's come get these keys. The fuck? No, you're not infected. No one that's Shit, infected man, they finds don't this know hard to stay alive. I gotta get those keys. Oh, I hate that toy. What the heck? Shit! Shit, man, he's knocking. What do you do? Miss. Had me back there. For a second, shook my face. Only for a second. Shit, man, there is no like attack here. Okay, Ellie. I'm sorry about your fall. Truly am. I hope you take comfort in knowing that you won't waste any part. അവനെ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ആ കീ എടുക്കണം. എങ്ങനെ? No, I really wish. സോ എനിക്ക് ബാക്ക് സ്റ്റാബ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അവനെ? റൈറ്റ്? He's a good kid. Just doing his job. Like all those people you killed. It's just gonna make our group stronger. You a mouth. Hey buddy, ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയി. Come on. Now don't waste my time. Shit man, ഈ സാധനം ഫുൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ഡാം. Creepy piece of shit. Creepy piece of shit in the damn it. ഇനി ബോസ് ഫൈറ്റ് കുറച്ച് ടഫാണ്. ഡാം ഇറ്റ്. ഇത് ബോസ് ഫൈറ്റ് ആണോ? ഷിറ്റ്. ആ സ്റ്റെൽത്ത് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ബ്രോ അടിക്കല്ലേ ബ്രോ. ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഗെയിംസ് ഒന്നും കളിക്കാത്തത്. Hello. ഓട് 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 കൊച്ച്. ഷിറ്റ്. That was good, kid. ആ ഷിറ്റ്. ലൈക്ക് അവിടെ സംഭവിച്ചില്ല. ലൈക്ക് സ്റ്റാബ് ചെയ്തിട്ടു. ഓ ഷിറ്റ്. ഷിറ്റ് അവൻ മിഷടി എടുത്തു. You keep surprising me. Oh really? There you are. Okay. Come on, buddy. Heard that.
That's nice, man. What the heck, bro? He's a psycho. Trevor guy will be a psycho. He really is. ഇതിനെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുവോ? ഇതൊക്കെ അവിടെ ഹെൽത്ത് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഓക്കെ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈ സൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഷിറ്റ്. അതിൽ പോയ സൗണ്ട് കേൾക്കും. ഇറ്റ്സ് കമ്മിങ് ദിസ് വേ. ഓക്കെ. Oh, wonderful, damn it. Hey, I'm here. Doo-doo. But now. Okay, he's coming back. Shit. That's really scares me. I don't know, man. Oh, തിരിച്ചു വരും ഇതില്ല. Oh, he's coming. He's coming. Come back. That's it? That's it, done? Shit. Ah, shit. Backstab you. Gun on the middle. Oh, shit. What? Whoa. Oh, fuck. Come into I could have Johnson. Johnson allowed to be there. Something. I don't know. You know, you keep surprising me. Oh, really? There you are. Come on. I can run, bro. He's slow. He's so slow, bro. ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ സൂപ്പറാണ്. Shit! Oh shit! No! Fuck! What the heck, bro? No! Yo! This joke! This is a joke! It was 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 a joke! Bro, നന്നായിട്ട് ഓടും. സൂപ്പറായിട്ട് ഓടും. I know. Shame you wouldn't come around. Shit, man. It was a joke. Shit, man. ആ കത്തി ഫുള്ള് താഴ്ത്ത് വീഴണോ? Give up now. Promise to be quick. Yeah, the fuckers. ഓട് 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 ഓട്. See you. Shit! What? Oh shit, man! I'm so sorry. Damn it! Shit! Oh, ഭയങ്കര സൈലന്റ് അല്ല. ഓടുന്ന സൗണ്ട് പോലും കേൾക്കുന്നില്ല അവന്റെ. You know, you keep surprising me. Hello, Ellie. What's up? You missed. Wow! Oh shit! What? ഓട് വെച്ചേ. Wow! Okay. Alright. Alright. Slowly. Shit, man. Damn it. Come around. He's crazy, bastard. It's too late. At least give me gun, man. Give up now. Aha. Back in the stab, man. I'll follow you, okay? Damn it. You know, you keep surprising me. Careful now.
ബാക്സ്റ്റാബ് ചെയ്യാൻ ഇവൻ മര്യാദക്ക് നടക്കണ്ട. ഇവൻ പെട്ടെന്ന് ടേൺ ചെയ്യുന്നത്. ലൈക്ക് അവൻ്റെ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഒന്ന് പഠിക്കണം. ദെൻ ഒരു അറ്റാക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. സി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം, പീക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം. പെട്ടെന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക. Come back, come back, come back. Okay. He didn't saw me? Alright, it's coming. It's coming this way. Shame you wouldn't come around. It's too late now. Shit, ഇവിടെ നിന്ന് ചുമച്ചോണ്ടിരിക്കും. Stop now. Promise to be quick. Promise. Yeah, go fuck yourself. അവളടക്കം ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നുണ്ടോ? Okay then. Don't say I didn't give you a chance. You know, I love how you think that you're better than this. Better than us. But you're not. Ah, you crazy fuck. I said Okay. Oh, run. Run, 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 run. He's a crazy bastard. Where the hell is he? What the heck? What the hell? Yo. Come on guys, haven't every day. Yeah, I saw him. Oh shit. I want to slowly move here, കേട്ടോ. Man, damn. This is scary, man. Damn. All I want is just അവന്റെ girl. There you are. sorry sir. ക്ഷമിക്കുക, that's it. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. Oh, he is a crazy bastard, damn it. ആ പമ്മി പോന്ന കേട്ടോ, പന്നി. Shit. You know what? Give me one chance, man. അവന്റെ ബാക്കിൽ പോയിട്ട് അവനെ പൊട്ടിക്കായിരുന്നു. Is that he? Okay. താ നിൽക്കുന്നു. അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. ഷിറ്റ്. ഓക്കെ, സോ അവനൊരു കുത്തി കിട്ടിയപ്പോൾ അവനങ്ങ് കുറച്ച് ഒതുങ്ങി കേട്ടോ. മറ്റേതല്ലൊക്കെ എൻ്റെ ലൈക്ക് ഭയങ്കര ആളായിട്ട് നടന്നാണ്. ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ. സോ ഞാൻ അവൻ ഓടിയാണ് ലൈക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. Careful now. Oh shit, he saw me? Yeah, I saw it. ഷിറ്റ്, ഓടി നടക്കാൻ പന്നി അവിടെ നിൽക്കണം. തെടി നാണമില്ലേ ഒരു 12-13 വയസ്സുള്ള കൊച്ചുകളിങ്ങനെ പേടിച്ചോടെ. ഷിറ്റ്, എവിടെ സമയം പോകുന്നു, ഡാമിറ്റ്. ഓക്കെ, കല്ല് വല്ലതും ഉണ്ടോ തലയ്ക്ക് വണ്ടി അടിക്കാൻ?
Shit. He saw me. Shit. ഇപ്പുറത്തോട്ട് വരുമോ അപ്പുറത്തോട്ട് വരുമോ? Shit, അവൻ തിരിയുന്നു. Oh, just please tell me അവൻ ചത്തുന്നു. Please tell me അവൻ ചത്തുന്നു. Oh. Oh. Shit. Run. Hey Joel, come on. Where the hell is that thing, bro? ഇത് നേരത്തെ കയറിയ സ്ഥലമാണ്. She comes through here, we gotta catch her. Shit. Look, the kid is dead. We don't know where she's gonna turn up next. Keep your eyes peeled. Oh man, damn it. Wait, just stop ചെയ്യണം. എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്. Man. Fun. Alright. So, guys, stop ചെയ്യണം. Damn it. എന്തൊരു വിഷയമായിരുന്നു ലൈക്ക്. Man, എത്ര കമൻസ് ആണ് മിസ് ചെയ്തത്. Wait. Abhijit Chaji, hey, what's up, man? എന്തൊക്കെയുണ്ട് man? Gaming Maniac, yo, what's up, man? So, hey, എന്തൊക്കെയുണ്ട് ബ്രോസ് വിശേഷം? സുഖാണോ guys? Abhijit, hi, what's up? Alright, so guys, ഞാൻ ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുവാണ്. ആൻഡ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂ നമുക്ക് നാളെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇത് പതിവ് സമയത്തിലേക്ക് ഒരു 8:30 ടൈം നൈറ്റ് ടൈം. ഓക്കെ, സോ എനിവേസ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ച് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി. ആൻഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഗൈസ്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പ്ലസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഓൾസോ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ചെക്ക് ദ ലിങ്ക്സ് ഇൻ ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ. സോ ഇനി അടുത്ത സ്ട്രീമിൽ വീണ്ടും മുട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതുവരെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആസ് ഓൾവേസ്. See you. Bye. Oh no, it's up.